And I will give the floor now to the representative of the UN Watch. Thank you, Madam Chair. I don't know if you recognize me. I am the Palestinian medical intern who was scapegoated by your country, Libya, in the HIV case in Benghazi hospital, together with the 5 Bulgarian nurses. Section 1 of the draft of declaration for this conference The Speaker, please be kind enough to be committed with the principles and objectives of the conference when you take the floor. The event that you have mentioned is not one of the objectives and the principles of the conference and is not related to it at all. Please only confine yourself to the objectives of the conference. You have the floor now. Section 1 of the draft declaration for this conference speaks about victims of racism, discrimination, xenophobia, and intolerance. Based on my own suffering, I wish to offer some proposals. Starting in 1999, as you know, the 5 nurses and I were falsely arrested, persecuted, imprisoned, brutally tortured. Distinguished Speaker, either you commit yourself to the subject matter of racism, racial discrimination, intolerance, xenophobia, and I will give you a chance and an opportunity to take the floor only in the framework of the objectives and the principles of the conference. However, if you include any other event outside the framework of the objectives of the conference, you will be interrupted again, and you will not be given the floor again. This is the last time I give you the floor. You have the floor now. You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. On the basis of my personal experience, I would like to propose following amendments regarding remedies, redress, and compensatory measures. 1. The United Nations should condemn countries that scapegoat, falsely arrest, and torture vulnerable minorities. 2. Countries that have committed such crimes must recognize their past and issue an official, public, and equivocal apology to the victims. 3. In accordance with Article 2, Paragraph 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, such countries must provide victims of discrimination with an appropriate remedy, including adequate compensation for the material and immaterial damage. Madam Chair, Libya told this conference that it practices no inequality or discrimination. But then, how do you account for what was happened to me, to my colleagues, and to my family, who gave over 30 years serving your country only to be kicked out from their home? I apologize to the Speaker for this interruption. There is a request, there is a point of order by Libya. You have the floor, sir. I thank you very much, Madam President. I hope to stop the Speaker because he is taking the floor outside the framework of the outcome document that is under discussion. Thank you very much.
I thank you, sir. I thank the distinguished representative of Libya. Now I give the floor to the representative, the distinguished representative of Arab Commission for Human Rights. You have the floor, sir. Présidente. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce vendredi. D'abord, le coup d'éclat à l'ONU pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par la Libye. Le médecin palestinien victime de torture, en même temps que les infirmières bulgares, a fait une apparition surprise. Il interpelle la Libye qui préside la conférence préparatoire du sommet de Durban. J-3, avant la conférence mondiale sur le racisme à Genève, le document préparatoire est adopté, mais l'événement imprévu s'est produit. La Libye préside la conférence de préparation. L'organisation UN Watch a créé la surprise en amenant cet invité inattendu, le médecin palestinien, victime du régime Qaddafi, en même temps que les infirmières bulgares, enfermées des années durant et torturées. La présidente libyenne a essayé d'interrompre, mais il a pu porter son témoignage. Marc Julmy. Genève, Palais des Nations, cet après-midi, le comité préparatoire de la conférence contre le racisme de Durban tient séance. La présidente libyenne donne la parole aux délégations officielles puis aux ONG invitées. Un cortège d'arguments sans à-coups jusqu'à la prise de parole du représentant de l'organisation UN Watch. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Je suis le médecin palestinien qui avait été pris en otage par votre pays, la Libye, dans l'affaire de la contamination au sida à l'hôpital de Benghazi, avec mes 5 collègues infirmières bulgares. Malgré ses coups de marteau, la présidente libyenne de l'Assemblée ne parvient pas à faire taire l'orateur. Comme d'autres représentants d'ONG, il est bien décidé à présenter publiquement son cas personnel et à mettre en évidence l'hypocrisie de certaines nations en matière de respect des droits de l'homme. Je ne suis pas simplement en train de lutter pour mon propre intérêt. La question des droits de l'homme est vraiment une question délicate. Et sur ce point, je pense que je suis une victime, tout comme mes collègues bulgares. Nous devons continuer à dénoncer, à lutter. Interdit de parole, micro coupé, le docteur Ashraf El Hagog a tout de même réussi cet après-midi à faire passer son message.